Thina mangabe sikhuluma nge-rapture yini leyo esisuke sixoxa ngayo ukuze nathi sizokwazi ukucaciseleka esikhona silaleli. Egameni likaJesu bazalwane ngizokhuluma kafishane egameni likaJesu sikhuluma ngeihloko ezimbili. Egameni likaJesu sikhuluma nge-rapture nange-second coming. Yes. Izinto ezimbili lezo bazalwane Ingafani. Yebo. Ngiyacabanga isikhathi esiningi kukhulunywa kakhulu nge-second coming ukuthi uJesu uyabuya. But akakhulunywa nge-rapture. Yes. Ukuthi mayibuya uJesu ubuya kanjani kuyokwenzakala kanjani. Yebo. So akuzuqala i-second coming bazalwane. Uqala i-rapture kuqala. Yebo. I-rapture yini? I-rapture ngathini ukuhlwithwa. Yes. Kwabangcwele. Yes. Beyohlangana nenkosi emafini. Madoda. So uhlwithwa kwabangcwele emhlabeni. Bayohlangana ngesikhathi behlwithwa bayaguqulwa imizimba yabo. Yes. Ibe imizimba yenkazimulo. Njengoba uPaul esho kwelinye ivesi athi njengoba ikhona imizimba semhlabeni ikhona imizimba yenkazimulo. Yes, kunjalo. So ngesikhathi kwenzeka lento lithi iBhayibheli lami iyokwenzeka within a twinkle of an eye ngokuphazima kweso. Akusiyo into mhlambe ezobe yaziwa nombani, akuyonto ezomenyezela emsakazweni ukuthi uJesu uzoba khona ukuhlwithwa kwebandla. Ivele na ku CNN na ku BBC. Cha. Into nje ekuthiwa iyenzeka ngokuphazima kweso. Yebo. Ngicela sibuka afishane ivesi ngoba yonke into mcanti iba kahle masi join every exactly. Yes. Sithola incwadi yabaThessalonika chapter 1 Thessalonians chapter 4 sifunda verse 16 wakhona. Yebo baba. Uthi ngobe inkosi ucobo lwayo iyakwehla ezulwini ngelivi lenhlokomo nangeliphimbo lengelosi lenkulu. Nangelicilongo laNkulunkulu labo labafe bekholwa nguKristu bayakuvuka kucala. Lapho thina siyaba siphila ngaleso sikhathi sisasele siyawuhlwithwa senyuke sihlangane kanye naye emafini sihlangabete inkosi emoyeni kuze sihlale nenkosi njalo. So iBhayibheli ke lithi inkosi izovela emafini. Yes. Ivela kulithi iBhayibheli kuyozwakala icilongo lengelosi enkulu. But ake ngisho ukuthi icilongo alizukuziwa nombani. Ngiyakho ohlabela uthi bonke abangcwele bayakulizwa izwi lenkosi, bayakulizwa icilongo. Ngamagama alizukuziwa inoma ubani. Ngakho ngithi le rapture it's a secret thing. Yabo akusinto mhlambe ezobe public. But it's a secret thing. It's a secret appearance of Christ. Yes. Gobe uzobonwa noma uzokwaziwa noma kuyilabo abakuye aba connected kuye. Yibona abazoba nendlela yokubona yena. Angaze ibe kanjani? Njengoba sikholwa amagama ethu abhaliwe encwadini yokuphila yewundlu. Exactly. Siyaziwa nguye uNkulunkulu. Exactly. Noma kuthiwa mhlambe umuntu wafela olwandle wafela kuphi, but that day that person madoda noma kuthiwa gunya yini, but leyo nto leyo mkhiphela ngaphandle that time, because kuzobe iBhayibheli uzovela ngamandla nangenkazimulo. Yes. So noma kuthiwa mhlawumbe ngizobe ngidrive ngisemgwaqeni, but imoto izoyihambela ngoba mina that moment kwenzeka leyo nto ngizophuma ngishiye konke, then ngiyohlangana naye, and that thing kobe kwenzeka ngamandla kaNkulunkulu, kobe kuyinkazimulo kaNkulunkulu yokubonakala kwakhe. So uJesu mangabe kuyi-rapture akezukwehla ezemhlabeni, but uzoba on air ngesikhathi ephezulu bese uthi abangcwele bakhe badonseka baya kuye. Badonswe ngamandla ayeze ngawo uKristu, then badonseke baye kuye bohlangana naye emafini. Yes. So akusinto mhlawumbe ezoyipublic ukuthi mhlawumbe izoyimenyezelwa kanjani ngoba nokufika kwakhe bazalwane. iBhayibheli lami uyovela emafini ngezwi lenhlokomo nangengilosi enkulu. iBhayibheli lami bese ukuthi abangcwele bakhe
banyuke baye kuye. Lithi iBhayibheli abafile bazovuka bavuke baye kuye abafe bekuye. Ovuka kuqala. Because nelokhuzana nokuvuka kwabantu kuhluke kabili. Uhluke kabili. Kukhona balele bekuye, khona abayifele nje bexabene noNkulunkulu. Ngesikhathi kwenzeka irapture laba bafe bekuKristu bazovuka kuqala. Basala laba bangekho uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli amkele sibanyuka beyohlangana kanye naye emafini. Yes. Ngesikhathi behlangana emafini iBhayibheli lami bayohlala naye emafini yena uJesu. Yes. So mayefika lapha ngithi mina akuzukunyuka noma ubani ngoba kunelamandla azobe esebenza. Lawo mandla ngeke asebenze kunoma ubani. Yeah. Noma ngabe kuthiwa mhlawumbe khona amandla akhona ngokwasemhlabeni ngokwemvelo, but that day to those people lawo mandla emvelo ngeke asebenze. Noma thoko bekhona i-gravitational force, but on that ngalolanga that force of gravity will not work kubantwana abantu, but izobe isebenza yona ngokusebenza kwayo. But kulabantu la because there will be a force from heaven, the force lamandla lawa athatha uJesu enyuka. Ngesikhathi iBhayibheli lami abafundi bakhe esikhathi esenyuka banyuka bahamba naye bayentabeni. Lithi iBhayibheli kwehla ifu kwaqhamuka ifu lamthatha wanyuka bambone enyuka. Kuthe besabheka ukuthi uyanyuka kanjani ethathwa ifu. Lithi iBhayibheli kwamemeza ingelosi ezimbili zathi madoda aseJerusalema niqolozeleni kangaka phezulu ngoba le ndlela anyuka ngayo uzobuya ngayo. Ngamagama kweza ifu lamthatha wanyuka. Yeah. So leo any force ezobe isebenza iyoqhubeka isebenze, but not kubangcwele ngoba abangcwele bakhe bazonyuka ngamandla okuvela kwakhe. Esithi ke irapture ukuhlwithwa kwabangcwele beshiya umhlaba, beshiya izoni, beshiya isono, beshiya ingcebo yabo, imali yabo, yonke into yabo abanayo bazophuma bashiye. Noma thi uvuke ekseni weze emsebenzini, but that day bothi balalele bathi ungena nesikhathi umacingwane, kanti umacingwane is taken. Yeah. I-rapture ayisiko ukufa kwabantu bazalwane, sicaciseleyo. Kunjalo. I-rapture ayisiko ukufa kwabantu. Yenzeka ilanga libalele. Yes, izokwenzeka nje kubangcwele. Iyokwenzeka kubangcwele, not to anybody. Ingakho abanye bazovuka mhlawumbe makuthiwa izokwenza kuyiSunday. Abanye bazovuka bayenkonzweni bathi bayafica umfundisi akekho, ama-worshipers kwenze njani namhlanje banovila abantu. Kanti abantu bathathiwe. They are ingakho ezwini ngizofica balele embhedeni bawu2. Mthatho yedwa ngishiyo yedwa. So ngamanye amagama ngizothi kuwe lento esithi irapture akusinto mhlambe ezobiyenzeka public yaziwa kuthiwa lelanga kuzobe kunyuka ibandla. No. Izokwenzeka ngokuphazima kweso. Uma ingakho iBhayibheli liyaqinisekisa ukuthi ngokuphazima kweso iyokukhala icilongo bese uthi abangcwele bayahlwithwa. Kuyezwakala ngendlela ecacile. Mhlawumbe ke kuye njoba kuvela nje njoba siqhubeka nalolu daba ukuthi akubona bonke abantu abazokwazi ukuthi bahlwithwe, kodwa abantu abafe bekuye. Ingakho izwe lenkosi liqinisa ukuthi babusisiwe laba abafele enkosini ngoba imisebenzi yabo iyakwazi ukuthi ibalandele. Ngoba uyabona nje lento ye-rapture okunye kofakazi lo ukuthi uma uhambe ukahle uyakwazi ukuthi imisebenzi yakhe emihle yokuhlala kuNkulunkulu noNkulunkulu abe kuwe. Ikona okwenza ukuthi ukwazi ukufinyelela ekuthenini ke ukwazi nawe ukuthi uhlangabeze uJesu emafini. Kuphi okudinga ukuthi ke kwenziwe ibandla ukuze nalo lenze iqiniseke ukuthi hayibo alisileli ngemuva. Okupele kwenziwe ibandla ukuzihlela. Lithi iBhayibheli ongcwele makahlale engcwele. Olungile makahlale ayilungile kanjani. So okwemele kwenziwe yithina njengabazalwane njengebandla ukuthi sibe ready bazalwane. Sibe ready ngoba that thing ingenzeka noma nini, even kusasa, even namhlanje singathi ebusuku silele kuzwakala obana bekho kuze kubike emsakazweni. Ngifuna ukuthi ibandla noma abazalwane kufanele bona into ezobasiza ukuthi bahleli belindile.
yeah ingakho athi uPaul kwenye verse athi phaphamani ningabi ngabaleleyo. So ibandla kumele lihlale njani lilindile, like isibonelo ngentombi ezilishumi ithi iBhayibheli lami ezinye zayiphethe amafutha ezinye zingawaphethe. Lithi iBhayibheli kuthe mase kufika umyeni zathi mayiphuthaza amafutha athotha awekho ngoba ungabi ready lokho, zathotha amafutha awekho. Kwathi lezi ready zakhona ulokhuzana zakhona ukuhlangana nomyeni. Ngifuna ukuthini? Ngifuna amagama asibeni ready for the coming, for the appearance of Christ. Ukubonakala kwakhe asibeni ready maka bebonakala ukuze sikwazi ukuhlwitshwa nabangcwele. So okumele sikwenze ukuthi sibe ngcwele, sibe right, silunge, sizilungise usuku nosuku. Athi uPaul ngiyafisa ukuthi ngingabi ngowaliwayo. Awu noma sengishumayeza noma sengishumele kangaka bese ngiyaliwa. Uthi ngiyawutuba umzimba. Yes, uthi mina kunye ngikwenza uthi ngiyawutuba umzimba wami. Yes. Uthi ngiyakhohlwa ngasemuva, ngizandulele ngaphambili. Uthi ngifuna inhloso yakho uphokophele emgomeni ngoba lapha kobe kwenzakalani lapha. Ziningi into ezobe zenzeka kuyo abantu bebenikezwe umqhele ukuthi wena usebeze kangaka na umqhele wakho. Abantu bezobe benikeza bekhonyeliswa ngokusebenza kwabo. Exactly. Wow, siyabonga kakhulu. Mhlawumbe ke kulabo bantu okuvelayo ukuthi bazohlwitha. Already njengoba kukhona abantu abazohlwitha, bazoba khona labo abangeke baze bahlwithe. Angikhathali noma ngempela umuntu esekhala kangakanani uma engazange azane naye uKristu esaphila. Akusithatha usibeke ukuthi onjani loyo ongeke aze akwazi ukuthi akhetheke noma akwazi ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuthi kube nento econnectayo noNkulunkulu noJesu osemafini naloJesu omncane osenhlizweni eyenza ukuthi ke kungaconnect. Onjani lo ongeke azakwazi ukuthi ke athatheke. Ake ngikhulume naye lento mlalele ekhaya. Ngine-magnet yami, nginemali fake nemali original. Yes. Khona imali fake mhlawumbe ngaba u5 Yes. Uma uyibuka ungazi uthemba ukuthi cha this is imali u5 bese bakhona lene eyiyo. Uma ngiza nemagnet mina ngifike ngiyibeka phezulu imagnet, amandla akumagnet azothatha le eyiyo lengayona ifake bese le ebukeka iyiyo iyosala. Noma ngabe kuthiwa amehlo ami athi imali, but into ezojaja ukuthi akuyona imali, it's a power of the magnet. Ngizothi namhlanje ngizothi abantu khona mazasho uPaul uthi akabonakala siyoba yikho kodwa mangabe bonakala mhlambe sibonakala sifana namhlanje, but uthi uPaul akabonakala soba yikho, but umebonakala yes thina siyofana naye. Yes. Umebonakala thina siyofana naye. Uma ikhuluma ngokubonakala kukhuluma ngayi right ukuthi uyobonakala, but ake sokubona yibo bonke abantu abangichazile. Umebonakala thina siyofana naye. Kukhona abangeke bathatheke noma bahlwitheke. Isizathu yini? Impilo abephila, abanye bebenkonzweni. That is good right logo, but ukenkonzweni akukwenza ukuthi uqualify. Into ekwenza uqualify ukuthi uamukele uJesu, uphila impilo ethokozisa uNkulunkulu. Therefore uzoba ngomunye walabo abangcwele abazohlwithwa. So noma tu enkonzweni njalo uya worship wenza, but as long as ungazani noJesu ngeke kwenzeke. Indumiso yakho umthandazo wakho useless uma ngabe ungazani noJesu. Angeke ukwenzele lutho, but into ebalekile before udumise qale wazana nomdumisayo. Before unikele qale wazana nonikela kuye. Before uthandaze qale wazane naloyo othandaza kuye qala. Yakho ubuhlobo qala kayi nalokuleka kuye qala before uzoyibona lento ukuthi inamandla kangakanani. Unjalo siyabonga kakhulukazi ke lokho esike sakuthinta sithinte kakhulu okuyi rapture. Ake singene manje kwe second coming. Ukuthi uma sikhuluma nge second coming ukubuya kukaJesu nje ubuke wabeka ukuthi lezi zinto noma ziyabantwana bomuntu oyedwa zisondelene kodwa kuhlukene akufani. What do we mean
when we talk about the second coming of Jesus Christ, ukubuya ke manje kukaJesu ngokwesibili elithizwe lenkosi wonke amadolo ayokumbona. Uhlabelayo usho njalo uthi wonke amadolo ayokumbona mhla ebuya nezilimi zonke zoguqa. I-second coming bazalwane, njengoba i-second coming isikhuluma ngokubuya kaJesu. Yes. Angini sikhulumele abazalwane ukuthi kukhona i-rapture. Yes. Whereby the church lobe hleli naye for iminyaka eyinkulungwane libusa kanye naye. Yeah. So after that time into ezokwenzeka makuthi uJesu uyabuya uzobe ngabuyedwa. Yeah. Uzobe buya nabo abangcwele. Yeah. Ngifuna nizwe kahle leko. Isebuya eza emhlabeni. Yes, izobuya nabo abangcwele. Funa sibuke evesini egameni lika Jesu. Sibuke evesini before sithandaze egameni lika Jesu. Yebo. Incwadi yesambulo chapter 1 verse 7. Yeah, asingene. Isambulo chapter 1 verse 7. Yes, isambulo chapter 1 verse 7. Sibuka fishane bese sidlulela phambili. Isambulo chapter 1. Yeah, ngoba yona ibamnandi kakhulu ukuthi siqhubeke sixoxe siphinde futhi sibuke nje direct from the scripture. Siza ukuthi ithini imbhalo ngalezi esikhuluma ngazo namhlanje ehlabahlosile. Yes, uthi verse 7. Lalelani la uyeda ngemafu. Onke amehlo ayakumbona. Uyabona ke manje usikhuluma second coming eqaleni awabonwa yibo bonke. But manje sobonwa yibo bonke ngoba sekuyinto like sewuza emhlabeni manje akezi yedwa ngoba besikade sinaye lapha sibusa naye. Athi ohlabela kahle eziyosula inyembezi neminyaka ayibanga. Sizobe sinaye lapha uJesu lapha esibusa kanye naye. Uthi ke lebhala la uJohane uthi lalelani la uyeda ngemafu onke amehlo ayakumbona ngisho nabo bonke labamgwaza nayo tonke tive temhlaba tiyawukhala tilile ngaye. The Bible amehlo onke kanjani ayakumbona and nezizwe zonke uthi nelabamgwaza nabanjani bayombona uma eza ngoba uzobe eza kuphi uzobe eza nabangcwele eza nabo kuphi emhlabeni. Yeah. Eze labangcwele emhlabeni. So ngifuna ukucacisa le ukuthi ngesikhathi sinaye lapha there will be a period of time sinaye lapha sibusa kanye naye sinaye lapha siduduza sisula inyembezi asho nje emhlabeni sisula inyembezi kwenza konke lo kuzobe kwenzeka lapha but uyabuya yena and uma ibuya akazubuya yedwa uzobuya kanye nathi. Yeah. Ingakho Paul phela athi uPaul kuncwadi yaBathesalonika uthi inkosi uqobo izobuya ibalethe abayo ibuye kanye nabo. That's incwadi kaZakhariya chapter 14. Yeah. Uthi ke chapter 14 verse 4 uthi ngalelo langa tinyawo takhe tiyakuma etikwentaba yemincumo ngasempumalanga kweJerusalema bese kuthi intaba yemincumo iqhakezeke ekhathi kusukela ngasempumalanga kuya ngasentshonalanga kwakheke isigodi lesikhulu. Kwakheke isigodi lesikhulu ingcenye lensaba iyawukhweshela ngasenyakatho kuthi ingcenye lenye ikhweshela ngaseningizimu bayakubaleka ngasigodini sensaba yami ngobe sigodi siyawufikela ngase-eseli. Yebo bayawubaleka njengomhlazana bebaleka utamatama komhlaba. Haleluya. Lithi iBhayibheli ke ngalelo langa uzobuya ngesikhathi ebuya kobe kwenzakalani. Lithi iBhayibheli uzobuya kanye nabangcwele. Uma ebuya phela uzobe eme entabeni. Entabeni yani yeminqumo ikuphi seJerusalem. Uthi mangabe emile lapho uzobe engahambi yedwa uzobe ehamba kanye nathi. Ngaleso sikhathi sokuba kwenzani it is when ke ngaleso sikhathi ke ephuphisa noma elwa nezizwe zonke. Bonke abangakholwayo bonke abanjani. Lithi iBhayibheli abanye boze babaleke bafise abanye bofisa ngisho ukufa kungafeki. Abanye bofisa ngathi intaba zingawela kubo intaba zibaleke. Bonza onke iBhayibheli lami ngisho imali ngeke ibasize ibalwele ngeke bakhulule kulolu langa likaNkulunkulu uzobe lehlile ngoba uma esebuya uzobe ngasezanga nomusa.
Yeah. but kube sekuza intukuthelo kaNkuluNkulu yehlela kubantu bonke ehlela emhlabeni esizojeyisa konke umuntu emhlabeni. But abangcwele bazobe benaye kuleso sikhathi. Ngifuna caca ukuthi bazane ulaka lukaNkuluNkulu ngeke libafice abangcwele emhlabeni. Yeah. Abangcwele bazobe sebehluthiwe kanye naye. Yonke lento ekuthiwa i-tribulation nani ezobe yenzeka ngeke ifice ibandla lobe lithathiwe. Yeah. Ngikwenzela isibonelo ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma noNoah edaka kumkhumbi umndeni wakhe wangena emkhunjini ngesikhathi ededela uzamcolo uNkulunkulu lapha ezulwini awukazi umaffecte uNoah ngoba uNoah wayekade already semkhunjini wazakhela nje into ebalekile ukuthi wangena emkhunjini walalela uNkulunkulu wangena emkhunjini ngesikhathi kwehluza umcolo waphupisa abantu but uNoah wasala ngoba watholakala elungile phambi kwaNkulunkulu ngamagama ngeke kwenzeke ukuthi uNkulunkulu ajezise abalungile nabangalungile ngendlela efanayo kuyezwakala mhlawumbe nje ngingabuza wemfundo ngoba omunye umuntu kuyenzeka athi hayi mina bandla nje ngizonganaka ngizokwenza noma ikanjani ngiloko ngidebesela ngiloko ngidebesela ukusihlanganisa noKristu ngoba mhlambe likhona ithuba ikhona isecond chance kuleso sikhathi uJesu mayesefika okwesibili noma ke mangabe kusiqale nje kwi-rapture ithuba likhona yini ithuba lokuphenduka lisuke lisekhona yini ngoba siyesizwe zibe khona izifundiso eziqhamukayo zokuthi abantu bobe sebengena ngegazi labo ithuba lesibili elizobe selikhona elongena ngegazi la ithine yakhe imbono kulokho hayi nami ngeke ngizwe into enjalo yebo ukuthi abantu bazosindiswa ngegazi labo yes yonke le nto leyo kodwa ngendlela engiyibuka ngayo ngendlela abayichaza ngayo izobe ngathini njengoba ngichaze eqele ngathi mina ibandla lizohlwithwa exactly basala abazalwane laba abahlezi bayinkonzo laba bazosala bazophila kanjani yes bakhona abazalwane abazosala bayinkonzo laba abazalwane abangathathwanga ngenxa yempilo ade bayiphila engakhomba ukuthi bangantwana baNkulunkulu yes but abanye bazobe bemthanda uNkulunkulu but bazobe besalile ngenxa ungayiphila impilo yokukhona ngoba iBhayibheli abanye bayamthanda uNkulunkulu kodwa bawaphika amandla ngemisebenzi bawaphika ngemisebenzi so those kind lo hlobo lwabantu labo angifuna uqamba angaze ngihlangana nombhalo onjalo eBhayibhelini awukho vele cha awukho mfundisi kuye kube nje izinto ifundise nokuqhamuka ezisho manje ngifuna ukuthi ngendlela abasho ngayo bathi uzobe buza umuntu ukuthi uyamphika lo Kristu uyamvuma lo Kristu yabo babechaza bathi bazo like njengomuntu bazokuthotha bazokuzisa ubuhlungu bakuthotarisha ukuthi uyamphika lo Kristu na umumphika umumphika usafe kubo but uma uqhubeka ukuthi hayi ngiyamvuma baloku baqhubeka bekuthotarisha ngalo ndlela bekuthotarisha ngayo but kuthiwa ke ngenxa ukuthi lokuthi kuthiwa uzosiliswa igazi lakho kusho amagama bazokubulala ngendlela engiyibuka ngayo ukuze ukwazi ukuthola isalvation isalvation le ohluleke ukuyithola usenesikhathi kusho amagama uzobuyithola ngobuhlungu ozobuziswa bona but angifuni isigcile kakhulu bazalwane lokho ngoba akubhaliwe phansi ngikuthola ezwini kodwa nje singagxili lokho ngiyakuzwa okusezweni kakhulu ngoba angikwazi uNkulunkulu futhi akazakhuluma kunjalo but ngizama ucacisa lokuthi laba basele ngifuna ukuthi nje kahle ungasali zakhele nje inhlanhla uzakhele into ehle ungasali ungazi ucabanga ukuthi khona umusa sisemseni njengamanje phila ngaphansi komusa but ngesikhathi ibandla lisusa umusa uyavalwa so awukho umusa uzosindiswa ngawo wena after ibandla selihambile ngoba ibandla lizohamba and ibandla malihamba lithi iBhayibheli even nosesana uzodedela oyodedela isikhashana incwadi samphula lithi uyodedela isikhashana
awucabanga makuthiwa udedeliwe ke lo muntu ehluphe saboshiwe manje uboshiwe iBhayibheli lithi uboshiwe afuna lesambulo iBhayibheli lami waboshwa uDraco so uma ngabe kuthiwa ke uyadedelwa isikhashana ibadla lisekho what will happen uhlupha manje saboshiwe but uma kuthiwa uyadedelwa kokwenzakalana emhlabeni so ngizama ukucacisa ukuthi into engasisiza abazalwane ukuthi samukele uJesu sikhona uJesu njengenkosi yomsindisi wethu therefore lapho impilo yethu izobe ikahle sobe sinethemba lokuthi uma ibuya sizombona bazalwane ngoba into eyenza ukuthi sibe nesiqiniseko sokuthi sizombona ukuthi simamukele kahle sela ngeke ngiyagizwa abantu makuthi umuntu ushonile thi uyabuya athi angiyiboni indlela yonke lento leyo indlela uJesu mina ngeindlela neqiniso phakathi so vele ngeke uyibone indlela ngoba ukazi uyamukele eqaleni so awuzi ukuyibona ke manje so ilento engizama ukucacisa ukuthi nje kahle yamukela uJesu manje kusakhanya ngoba ngale kwethuna awukuphenduka ileke ngifuna ukucacisa ngale kwethuna awukuphenduka yamukela uJesu indaba yesicebi noLazaro ithi iBhayibheli lami ke uLazaro wathwalwa zingelosi zambeka esifubeni sikaAbrahama isicebi safa sambrelo kuthiwa sesehide sesicebi sabona uAbrahama sabona uLazaro esesifubeni sikaAbrahama eduduzwa sakhala safuna ungathi singahlengwa kwathiwa akhumbula ukuthi wamukele kahle usemhlabeni ngoba abantu besemhlabeni baphila noma kanjani bayitshena ukuthi like baningi amagama akhulumayo omunye uzokutshela kade ngezwe ukuthi uJesu uyabuya bla bla but ngizothi namhlanje lento izokwenzeka ngokuphazima kweso ingenzeka namhlanje ingenzeka kusasa anytime but I want to tell you ukuthi izokwenzeka ngokuphazima kweso kuyezwakala ngicela nje mhlawumbe omunye ukhona uyafuna naye kuyivula inhliziyo akafuna ukusala uyeza uthi hayi ngezwe manje kukhulunyiwe lezi ifundise siyitholayo zezwi ngoba izwi leli bekade sigxile kulo kakhulu namhlanje nawe uyafisa ukuthi hayi ake ngihlanganise nale ndoda akusize ke sikhuleke naye umlaleli okhona osilalele njengamanje ayivule inhliziyo yakhe phambi kaNkulunkulu ngoba akayinikeli kubantu kodwa uyinikela kuye uNkulunkulu umqalisi nomphesi wempilo ukuze mase kufika lesi sikhathi naye angasali ake ngikhulume namlaleli ekhaya ukuthi lento engizoyikhuluma namhlanje la angikhuluma ingqondo yami ngikhuluma into engithunywa uNkulunkulu esezweni lakhe ngizothi namhlanje kuwe lapha ekhaya uma ungazani noJesu ngicela ukuthi umamukele uJesu ngizothandaza nawe but ngicela ukuthi uwamukele uJesu ngoba ngempela akuze ukuba khona ushwele ozowuthola ukuthi bewuye enkonzweni bewenza kahle bodumisa wenza but uma wazi kahle ukuthi awazani noJesu ulaka likaNkulunkulu phezulu kwakho luphezulu kwakho ngendlela efana nomuntu ongazani ngene enkonzweni lento yenzayo enkonzweni ukhohlisa uNkulunkulu ukhohlisa abazalwane ngeke ikusize ungabadoja abantu uNkulunkulu uyakubona so ngizothi ekhaya uma uthi enhlizweni yakho uyamamukela uJesu ngifuna usho lamazwi emva kwami ulapha ekhaya ukuthi Nkosi Jesu ngene enhlizweni yami ngiyakwamukela namhlanje ngizwile ngawe ngiyakholwa ukuthi uyinkosi nomsindisi wempilo yami ngiyakwamukela ngifuna ukukubona ngegama lika Jesu ngiyakholwa ukuthi izono zami sewuyixolele noma ziyiningi kanjani uthezulu lakho uyoyihlanda zibe mhlophe ngiyabonga namhlanje ukuthi ngisidalwe esisha ngiyabonga ukuthi ungisindisile ngegama lika Jesu amen siyabonga uNkulunkulu sekwenzela umuzi sewukhululiwe ekwe yonke lobuqhila bukaSathane wena uNkulunkulu sekunqobele ngizothi ke kuwe namhlanje egama lika Jesu asibeni ready kane nawe guys asibeni ready nawe silinde nawe manje uJesu lanilindile ngoba usuku nehora anilwazi khona lathi khona ngisho ingelo usezwini azazi nendodana azishoyo nendodana qobo ayazi ingelo sazazi uthi umuntu owaziyo ubaba ezulwini so ngizama ukucakisa ukuthi be ready ngoba makuthi umuntu uyabuya ake uJesu bethu uyabuya ngeke asho ukuthi kukwenzakala kanjani but ngizokutshela ukuthi nje be ready lungela ukuhamba kanye nabangcwele
Siyabonga kakhulu ibekiwe ngendlela ecacile. Ngicela ke sithathe nansi nje ivoice note yomlaleli okhona njengamanje ke simuzwe ukuthi ke yini le afisayo ukuthi ke ayisho kuthina ngoba mhlambe ukhona nomunye ongakwazi ongafisa ukuba nombuzo angaba nawo ngazo ngalo njalo uhlelo lo lesibenalo namhlanje ungashayela ku 0685551747 0685551747 noma ke ushayela ucingo ku 0343141033 sizukuphawula wakho ukuthi ke uthini ngalolu daba. Ufisa nje ukwazi incwadi ebekade ke esifunda